Dear students, welcome to Sadhana. ఈ వీడియోలో మనం RRB గ్రూప్ డి లెవెల్ 1 4th అక్టోబర్ 2018 సెకండ్ షిఫ్ట్లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ చూద్దాము. ఫస్ట్ మనం ఏ టాపిక్స్ నుండి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారనేది కనుక అనలైజ్ చేసుకున్నట్లయితే నెంబర్ సిస్టమ్ నుండి 5 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు, సింప్లిఫికేషన్ నుండి 4 ఇచ్చారు, పర్సంటేజ్ 1, టైమ్ అండ్ వర్క్ 4, టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ 1, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ 2, సింపుల్ అండ్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ 1, averages 1, ratio and proportion 1, mensuration 1, trigonometry 2, geometry 1, data interpretation 1, Venn diagrams నుండి 1. సో ఇట్లా మనకు మొత్తం 27 క్వశ్చన్స్ అనేది ఈ టాపిక్లో ఇవ్వడం జరిగింది, ఈ ఎగ్జామ్లో ఇవ్వడం జరిగింది. నా ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ మనం సాల్వ్ చేద్దాం, ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా. ద స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 10201 అంటుంది. సో ఇక్కడ స్క్వేర్ రూట్ అడుగుతున్నారు కాబట్టి 01 అనేది చివరి మనకి దేనికి వస్తుందంటే 1కి కానీ 49కి కానీ 51కి కానీ 99కి కానీ వస్తుంది. కాబట్టి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో మనకి 99, 101 ఉంది. ఈ రెండింటిలో ఏది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అంటే ఇచ్చిన నెంబర్ మోర్ దెన్ 100 స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి మన ఆన్సర్ 101 అని చెప్పచ్చు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 0.5 అంటున్నారు. సో స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 0.5 అని అడిగినప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే అప్రాక్సిమేట్గా 5000 అని తీసుకుంటాం. 5000 is very close to 70 square, but more than 70 square. So మన ఆన్సర్ 0.7, but more than 0.7 అయి ఉండాలి. More than 0.7 అయి ఉండాలి. బెస్ట్ ఆప్షన్ ఎవరు? 4th ఆప్షన్ అనేది బెస్ట్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, which of the following numbers will have an irrational square root అంటున్నారు. ఇర్రేషనల్ అంటే ఏంటి? దానికి పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ రూట్ ఉండకూడదు అనమాట. సో ఇక్కడ ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఏ నెంబరు కూడా పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ 2తో ఎండ్ అవ్వదు. కాబట్టి మన ఆప్షన్ థర్డ్ ఆప్షన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లో ఐడెంటిఫై ది కో ప్రైమ్ పేర్ ఫ్రమ్ ది గివెన్ ఆప్షన్స్ అంటున్నారు. కో ప్రైమ్స్ అంటే వేటిని కో ప్రైమ్స్ అంటాం? ఏ రెండు నెంబర్స్కి అయితే ఎలాంటి కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉండవో ఒకటి తప్ప ఆ పేరుని మనం కో ప్రైమ్స్ అంటాం. సో ఇక్కడ మనం 16, 20 ఫస్ట్ ఆప్షన్ కనుక చూసినట్లయితే వీటికి ఎలాంటి కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఉండదు అదర్ దేర్ 1. కాబట్టి ఫస్ట్ ఆప్షన్ అనేది మనకి కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, 11/16 ఆఫ్ రెసిడెంట్స్ ఆఫ్ ఎ హౌసింగ్ సొసైటీ ఓన్ కార్స్ అండ్ 20/33 ఆఫ్ ది కార్ ఓనర్స్ హ్యావ్ పర్చేస్డ్ ది కవర్డ్ పార్కింగ్ స్పేస్. ఇఫ్ 130 of the residents parked in the open, how many residents were there in the society? మనకి ఉన్న రెసిడెంట్స్ లో ఎంతమంది పార్కింగ్ స్పేస్ కొన్నారో చెప్తున్నారు. సో ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ 130 ఏదైతే ఉందో ఎంతమంది ఓపెన్ ప్లేస్ లో పార్క్ చేస్తున్నారు అంటే వీళ్ళు పార్కింగ్ స్పేస్ ని పర్చేజ్ చేయలేదు. కాబట్టి దీన్ని మనం ఏమని రాసుకోవచ్చు అంటే 20/33 పర్చేజ్ చేశారు కాబట్టి పర్చేజ్ చేయని వాళ్ళు ఎంతమంది అంటే 13/33 అవుతుంది. ఇది ఎవరిలో 13/33? ఉన్న టోటల్ రెసిడెంట్స్. హౌసింగ్ సొసైటీలో అసలు ఎంతమందికి ఉన్నారు మొత్తం రెసిడెంట్స్? 11/16 మెంబర్స్ మాత్రమే కార్స్ ఉన్నాయి. ఈ కార్స్ ఉన్న వాళ్ళలో 13/33 మెంబర్స్కి పార్కింగ్ ప్లేస్ పర్చేజ్ చేయలేదు. సో మొత్తం టోటల్ రెసిడెంట్స్ టీ అనుకుంటే వీళ్ళలో మనకి పర్చేజ్ చేయని వాళ్ళు ఎంతమంది? 130 మెంబర్స్. 11 అనేది 3 times క్యాన్సిల్ అవుతుంది, 13 అనేది రైట్ సైడ్ 10 times క్యాన్సిల్ అవుతుంది, 3 16 48 times 480 అవుతుంది. Therefore, total number of residents in the society is 480. Here, 1.5 divided by 12, what is the value of 1500 divided by 0.12? ఇక్కడ మన ఇష్యూ ఏంటంటే డెసిమల్ అనేది మన ఇష్యూ అనమాట. ఇక్కడ 1.5 కాస్త 1500 అయ్యింది అంటే ఇది 1000తో మల్టిప్లై చేయబడింది. ఇక్కడ 12 కాస్త 0.012 అయిందంటే ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్ విత్ 1000 అయింది. టోటల్గా మనకి 6 digits అనేది ఇక్కడ 1000 కాబట్టి 3 digits, ఇక్కడ ఇంకో 1000తో డివైడ్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి ఒక 3 digits, మొత్తం 6 digits అనేది మన ఆన్సర్ రైట్ సైడ్ షిఫ్ట్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. సో 125.125లో మనకి డెసిమల్ పార్ట్లో 3 digits ఉన్నాయి. సో ఒక 3 digits షిఫ్ట్ చేస్తే 125 అవుతుంది. కానీ మనకి 6 digits కావాలి కాబట్టి దానికోసం మనం ఒక 3 zeros యాడ్ చేద్దాం. కాబట్టి మన ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? 1,25,000 అవుతుంది. 114 ఇక్కడ మనకి ఇది సింప్లిఫికేషన్ క్వశ్చన్ ఇచ్చారు. సో ఇక్కడ మనం బాట్మాస్ రూల్ కనుక అప్లై చేసినట్లయితే జాగ్రత్తగా
ఫస్ట్ మనం డివిజన్ చేయాలి. 84 డివైడెడ్ బై 7 ఎంత అండి? 12 అవుతుంది. 12 ఇంటూ 4 ఏమవుతుంది? 48 అవుతుంది. 55 మైనస్ 48 ఏమవుతుంది? 7 అవుతుంది. 37 మైనస్ 7 ఏమవుతుంది? 30 అవుతుంది. 87 మైనస్ 30 ఏమవుతుంది? 57 అవుతుంది. 114 డివైడెడ్ బై 57 ఏమవుతుంది? 2 అవుతుంది. సో ఆన్సర్ ఈస్ ఫోర్త్ ఆప్షన్. ఇది కూడా మనకి సింప్లిఫికేషన్ నుండి ఇవ్వడం జరిగింది. 12 డివైడెడ్ బై 3 మనకు 4. 4 ఇంటూ 7 28. 20 మైనస్ 28 మైనస్ 8. 32 డివైడెడ్ బై మైనస్ 8 మన ఆన్సర్ -4 అవుతుంది. నెక్స్ట్ సింప్లిఫికేషన్ ఆఫ్ ది ఎక్స్ప్రెషన్. సో 7√48 మనం 16 ఇంటూ 3గా రాసుకోవచ్చు. ప్లస్ 7 ఇంటూ 147 మనం 3 ఇంటూ 49గా రాసుకోవచ్చు. ఇక్కడ 16 బయటకు వచ్చేస్తే 4 అవుతుంది. 4 7 28√3. ఇక్కడ 49 బయటకు వస్తే 7 అవుతుంది. మళ్ళీ 7 ఇంటూ 7 49√3. మొత్తం ఎన్ని √3లు ఉన్నాయి మనకి? 77√3s ఉన్నాయి. సో ఆన్సర్ Manoj used to spend 33% of his income on food. He got an increment of 1,000 but did not increase the expenditure on the food items. As a result, his expenditure on food dropped to 27%. What was his initial income? Initial income అని మనం X అనుకుంటే న్యూ ఇన్కమ్ అని Y అనుకుందాం. అతను ఫుడ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇనీషియల్ గా 33% ఆఫ్ హిస్ ఇన్కమ్ అవుతుంది. అయితే న్యూ ఇన్కమ్ Y అయితే దాంట్లో ఫుడ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఓన్లీ 27% అయింది. సో బట్ ఫుడ్ ఎక్స్పెండిచర్ రిమైన్స్ సేమ్ అన్నారు కాబట్టి ఈ రెండింటిని మనం ఈక్వల్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ మనం రేషియో కనుక చూసినట్లయితే 11:3 అవుతుంది. సో మనకి ఓల్డ్ ఇన్కమ్ 11 పార్ట్, ఓల్డ్ ఇన్కమ్ మనకి 9 పార్ట్స్ అయితే 11:9. సో ఓల్డ్ ఇన్కమ్ మనకి 9 పార్ట్స్ అయితే న్యూ ఇన్కమ్ మనకి 11 పార్ట్స్ అవుతుంది. డిఫరెన్స్ 2 పార్ట్స్ మనకి 500 అని ఇచ్చారు. మన ఒరిజినల్ ఇన్కమ్ అడిగారు. ఒరిజినల్ ఇన్కమ్ అంటే ఎక్స్ అంటే 9 పార్ట్స్. సారీ 2 పార్ట్స్ 1000 అని ఇచ్చారు. 1 పార్ట్ మనకి 500 అవుతుంది. 9 పార్ట్స్ ఏమవుతుంది మనకి 4500 అనేది ఒరిజినల్ ఇన్కమ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ 34 men can do a piece of work in 12 days. How many days will 51 men can do it అన్నారు. సో ఇక్కడ మనం M1 ఇంటూ D1 అనేది కనుక అప్లై చేసినట్లయితే 34 ఇంటూ 12 ఈజ్ ఈక్వల్ M2 ఇంటూ D2. 51 men how many days? D2 అనేది మనకు తెలియదు. 17 టేబుల్ 2 టైమ్స్, 17 టేబుల్ 3 టైమ్స్, 3 అనేది ఇక్కడ 4 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. కాబట్టి రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్ మనకి 8 days అవుతుంది. నెక్స్ట్ pipes A, B and C are attached to an empty cistern. The first two can fill the cistern in 7 and 10.5 hours, whereas the third can drain the cistern when completely filled in 6 hours. If all 3 pipes are turned on simultaneously when the system is half full, how many hours will be needed to fill the cistern? ఇక్కడ AB అనేది మనకి ఫిల్లింగ్ ట్యాప్స్ అవుతాయి. AB అనేది ఫిల్లింగ్ ట్యాప్స్ అవుతాయి. C అనేది డ్రైనింగ్ అంటే ఖాళీ చేస్తుంది, ఎంప్టీయింగ్ ట్యాప్. సో మనకి ఇది 7 10.56 ఇచ్చారు కాబట్టి మనకి LCM 42 అవుతుంది. సో A యొక్క కెపాసిటీ 6, B యొక్క కెపాసిటీ మనకి 4, C యొక్క కెపాసిటీ మనకి -7. సో ఓవరాల్ గా 3 సైమల్టేనియస్ గా ఓపెన్ చేస్తే ఎవ్రీ అవర్ 6 + 4 10 - 7 3 అనేది ఎఫిషియన్సీ లేదా 3 కంబైన్డ్ ఎఫిషియన్సీ అవుతుంది. విత్ దిస్ 3 కంబైన్డ్ ఎఫిషియన్సీ we have to fill half the tank because the tank is already half full అన్నాడు. కాబట్టి 42 ఫిల్ చేయవలసిన మనం ఓన్లీ 21 అనుకుంటే at the speed of 3 efficiency అనుకుంటే it takes 7 hours to fill half the tank. Next question. Virat can complete a task in 20 days, whereas Anu can complete the same task in 15 days. How long will it take for Virat and Anu to complete the task if they work together? So let us simply take product of the days by sum of the days. So here 5 table 7 times, 5 table 3 times, 60 by 7, 84 by 7 days. 84 by 7 days is our answer. Next question. Pipe A and B can fill a water tank in 30 and 45 minutes respectively, while pipe C can take out all water in 60 minutes. If the 3 pipes are opened simultaneously, how long it would take to fill the
ఎంటీ ట్యాంక్. సో ఇక్కడ కూడా మనకి రెండు ఫిల్లింగ్ ట్యాప్స్ ఉన్నాయి, ఒకటి ఎంటీయింగ్ ట్యాప్. సో 30, 45, 60 ఎల్సిఎం కనుక తీసుకున్నట్లయితే మనము 180, ఇట్స్ 180 టోటల్ వర్క్ అనుకుంటే మనకి ఫస్ట్ వర్డ్ ఎఫిషియన్సీ 6, సెకండ్ వర్డ్ ఎఫిషియన్సీ 4, లాస్ట్ వర్డ్ ఎఫిషియన్సీ -3 అవుతుంది. సో ఓవరాల్గా మనకి ఎంత ఫిల్ అవుతుంది అంటే 7 per hour. 7 per hour. So 180 at the speed of 7 per hour ఎంత టైం పడుతుంది? సో హియర్ 7 cancel here 25 times 175 plus 5. So 25 5/7 అనేది మన ఆన్సర్. Next question. A tractor can finish its journey in 8 hours at the speed of 60 km per hour. If the same distance must be covered in just 5 hours, what should be the speed of the tractor? Here, T1 into S1 is equal to T2 into S2. T1 is 8 hours, S1 is 60 hours, T2 is 5 hours. What is S2? So, ఇక్కడ 5 అనేది 12 times cancel అవుతుంది. 8 ones మనకి 96 అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది. Next question. By selling a stool for 72 rupees, a carpenter faces a loss of 10%. How much percent would he gain or lose by selling the stool for 96 rupees? So if I take the two selling prices ratio 72:96, so first one 10% loss వచ్చింది కాబట్టి 90% అమ్ముంటాడు. సెకండ్ వన్ ఎంత పర్సెంట్ వస్తుందో ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఇక్కడ మనం 18 టేబుల్ 4 times, 18 టేబుల్ 5 times, 4 టేబుల్ ఇక్కడ మనకి 24 times, 5 24s 120. therefore 120% వచ్చింది కాబట్టి ఇంకా మనకి 20% అనేది ప్రాఫిట్ అవుతుంది. ప్రాఫిటే వస్తుంది, లాస్ రాలేదు. Find the rate of discount when the market price is 1880 and selling price is 1598 అంటున్నారు. సో ఇక్కడ మనకి డిస్కౌంట్ కనుక చూసినట్లయితే 282 రూపీస్ అనేది మనకి డిస్కౌంట్ అవుతుంది. Out of 1880 into 100. 0, 0 cancel here. Then I'm cancelling 2 table 94 times. 2 table 5 times. 94 exactly cancel here 3 times. So our answer is 15%. Our answer is 15%. Shyam deposits X rupees for 2 years at 8% per annum compound interest annually, which amounts to 72,900. Then what is the value of X? So here అమౌంట్ ఇస్తున్నారు కాబట్టి ఎవ్రీ ఇయర్ మనము 108% తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. 108% అంటే 27/25. 2 years కాబట్టి హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ ప్రిన్సిపల్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 72,900. ఇక్కడ 27 స్క్వేర్ అనేది మనకి 729లో 100 times క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఇక్కడ 25 స్క్వేర్ అనేది 65, 625 అవుతుంది. 625 into 100 అనేది ప్రిన్సిపల్ అవుతుంది. సో 62,500 అనేది మన ఆన్సర్ అవుతుంది. Next, in a class of 10 students, the average age was 16 years. When 2 students left the class, the average age of the remaining students became 16.25 years. What is the total age of the students left? So here, let us apply method of elimination to find the answer. There are 10 students whose average is given 16 years, 8 students whose average is given as 16.25, 2 students whose average to be found. సో ఇక్కడ మన డిస్టెన్స్ కనుక చూసినట్లయితే 0.25 ఉంది. సో 1 part 0.25 అయితే 4 parts 1 అవుతుంది. సో 16 - 1 15 అనేది వాళ్ళిద్దరి యొక్క యావరేజ్ అవుతుంది. మనం అడిగిన సమ్ అడిగారు కాబట్టి 2 15s 30 అనేది మన ఆన్సర్ అవుతుంది. The radii of 2 cylinders are in the ratio 2:3, while their heights are in the ratio 5:3. If the total surface area of the 2 cylinders are equal, then what would be the ratio of radius to the height of the cylinder? We know that cylinder total surface area is 2 pi r h plus pi r square. I am taking first cylinder volume is 2 pi r h, 2 pi r. Radius let us take 2r. Into h. Let us take h as 5h plus pi r square. Pi r square is 2r whole square. 2r whole square is equal to second cylinder యొక్క వాల్యూమ్ తీసుకున్నాం. 2 into
pi into 3r into h is 3h plus pi r square. R is 3r whole square. So pi is taken common and cancelled. R is also taken common and cancelled. Now what we are left with is 4 5 20h plus 4r is equal 6 3s are 18h plus 9r. If you take like terms one side, we have 2h is equal to 5r, where h is to r is equal to 2 is to 5. So answer is 5 is to 2. Therefore, our answer is 2 is to 5, which is radius b is to height. If tan A is equal to 3 by 4, then 1 plus cos A into 1 minus cos A into 1 plus sin A into 1 minus sin A. Here we have 1 plus cos A into 1 minus cos A plus B into A minus B is equal to A square minus B square. Therefore, 1 minus cos square A. Similarly, these two will produce 1 minus sin square A. So 1 minus cos square A is sin square A divided by 1 minus sin square A is cos square A. Sin square A by cos square A becomes tan square A. So tan A మనకి 3 by 4 అని తెలుసు కాబట్టి tan square A మనకి 9 by 16 అవుతుంది. 3 square by 4 square. 9 by 16 అనేది మన ఆన్సర్. Here it is given that cot power 4 theta plus cot square theta is equal to 4. From these two, let us take common cot square theta as cot square theta plus 1. So we know that cot square theta plus 1 is cosecant square theta. And cot square theta can be written as cosecant square theta minus 1. So if I further simplify this one, this will become cosecant power 4 theta minus cosecant square theta. This is equal to 4, this is equal to 4, and this is 4. So the answer is 4 only. Next question, the measure of each interior angle of a regular polygon. Each interior angle of a regular polygon is n minus 2 into 180 by n, where n is number of sides. Octagon has 8 sides, so 6 into 180 by 8. So 3 by 4 of 180, that gives us 135 degrees is our answer. The following table shows the results of the students who have attended an examination. What percentage of students passed the exam? So మొత్తం ఎంతమంది అటెండ్ అయ్యారు చూస్తే మనకి పాస్డ్ ప్లస్ ఫెయిల్డ్ 250 అటెండెడ్ అవుతారు. సో మనం అడిగింది పాస్ పర్సెంటేజ్ కాబట్టి 150 అవుట్ ఆఫ్ 250 ఇంటూ 100. సో 3 by 5 కాబట్టి మనకు ఆన్సర్ 60% అవుతుంది. Next, a survey of 170 families, one out of 170 families, 115 drink coffee, 110 drink tea, 130 drink milk, also 85 drink coffee and milk, 75 coffee and tea, 95 tea and milk, 75 drink all three. Find how many use coffee and milk but not tea. So let us draw the Venn diagram as per the given information. So I am taking here coffee, tea and milk. So coffee it is given 150, tea it is given 110 and milk it is given 130. 70 drink all three. So 85 only coffee and milk. Coffee and milk 85. So this gives us 15. 15 are the students who take only coffee and milk but not tea. So our answer is 15. Here x plus y is given as 1. Find the value of x cube plus y cube plus 3xy minus 1 is equal to how much? Here we can write the given expression as x cube plus y cube plus 3xy into x plus y minus 1. We are adding this x plus y which is equal to 1 is given. So ఇది 1 అని ఇచ్చారు కాబట్టి x plus y యాడ్ చేయడం వల్ల మనకు ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు. కాబట్టి ఈ ఫస్ట్ 4 టర్మ్స్ ని కూడా మనం x plus y హోల్ క్యూబ్ గా రాసుకోవచ్చు minus 1. So 1 cube minus 1 is equal to 0. x plus y 1 అని ఇచ్చారు కాబట్టి 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం. సో మనకు ఆన్సర్ 0 వస్తుంది. ఆర్ఆర్బి, ఎస్ఎస్సి మరియు బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్లో ఇచ్చిన ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్కి సొల్యూషన్స్ కావాలనుకుంటే
మన సాధన ఎడ్యుకేషనల్ అకాడమీ యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. దానితో పాటు సాధన అకాడమీ యాప్ కూడా ప్లే స్టోర్ నుండి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఈ వీడియోస్ని ఫాలో అవుతూ ఉండండి. మీకోసం మొత్తం అన్ని ప్రీవియస్ పేపర్స్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఇలా డీటెయిల్డ్గా ప్రతి క్వశ్చన్కి కూడా సొల్యూషన్స్ అనేవి ఈ వీడియోస్లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబడతాయి. సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే మన సాధన ఛానల్ని లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, అట్లాగే అందరికీ షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.